Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna everyone, so thank you so much for coming this evening. Merci à tout le monde d'être venu ce soir. So again this evening we'll read from Bhagavad Gita and see what Krishna will instruct us. De nouveau, nous allons lire de la Bhagavan Gita, nous allons voir ce que Krishna nous instruit. J'enseigne. So yeah, there is Franç, a number between 1 and 18. Un nombre entre 1 et 18. 19. 10. Number between 10 and 42. 9? Okay, so today we will read from... Oh, thank you so much. So today we read from chapter number 10 of the Bhagavad Gita entitled Opulence of the Absolute, and we will read from text number 9. Donc aujourd'hui nous lisons la Bhagavad Gita, chapitre 10, intitulé L'opulence de l'absolu, verset numéro 9. So this is a very, very famous verse. I think you will know the Sanskrit, so you can repeat after me. Machita madgata prana Machita madgata prana Udayanda parashparam Udayanda parashparam Udayandascha mam nityam Udayandascha mam nityam Dushyanti cha ramanti cha Dushyanti cha ramanti cha Machita madgata prana Machita madgata prana Udayanda parashparam Udayanda Udayandascha mam nityam Dushyanti cha ramanti cha. So we'll do the translation of Prabhu by His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Translation: The thoughts of my pure devotees dwell in me, their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Mes purs dévots absorbent en moi leurs pensées et consacrent leur existence à mon service. À toujours s'éclairer les uns les autres et s'entretenir de moi, ils trouvent une satisfaction et une joie immense. Prabhu. Pure devotees whose characteristics are mentioned here engage themselves fully in the transcendental loving service of the Lord. Ce verset décrit spécifiquement les caractéristiques des purs dévots. Ils se dédient pleinement au service d'amour du Seigneur. Their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. Rien ne peut détourner leurs pensées des pieds parés au lotus de Krishna. Their talks are solely on the transcendental subjects. Ils n'abordent que des sujets purement spirituels. The symptoms of the pure devotees are described in this verse specifically. 24 heures par jour, il loue ses qualités et ses hauts faits. Devotees of the Supreme Lord are 24 hours daily engaged in glorifying the qualities and pastimes of the Supreme Lord. L'âme et le cœur constamment absorbés en Krishna, ils éprouvent une joie immense à parler de lui en compagnie d'autres dévots. Their hearts, No their hearts and souls are constantly submerged in Krishna, and they take pleasure in discussing him with other devotees. In the preliminary stage of devotional service, they relish the transcendental pleasure from the service itself, and in the mature stage, they are actually situated in love of God. Au stade préliminaire du service de dévotion, le dévot goûte un bonheur spirituel provenant du service lui-même. Quand son service arrive à maturité, il baigne dans le pur amour de Dieu. Once situated in the transcendental position, they can relish the highest perfection which is exhibited by the Lord in His abode. Une fois situé à ce niveau transcendantal, il savoure la perfection suprême que le Seigneur manifeste en son royaume.
Lord Chaitanya likens transcendental devotional service to the sowing of a seed in the heart of the living entity. Sri Chaitanya compare le service de dévotion à une graine plantée dans le cœur de l'être. There are innumerable living entities throughout the different planets of the universe, and out of them, throughout the different planets of the universe, and out of them there are a few who are fortunate enough to meet a pure devotee and get the chance to understand devotional service. Parmi les innombrables entités vivantes qui évoluent sur les différentes planètes de l'univers, quelques-unes seulement ont la bonne fortune de rencontrer un pur dévot et l'opportunité de comprendre le service de dévotion. This devotional service is just like a seed, and if it is sown in the heart of a living entity, and if he goes on hearing and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, that seed fructifies, just as the seed of a tree fructifies with regular watering. Si une fois la graine du service de dévotion plantée dans son cœur, l'homme écoute et récite avec persévérance le même mantra, cette semence fructifiera comme une graine régulièrement arrosée. The spiritual plant of devotional service gradually grows and grows until it penetrates the covering of the material universe and enters into the Brahmajyoti effulgence in the spiritual sky. La plante spirituelle du service de dévotion commencera à pousser, à grandir, jusqu'à percer l'enveloppe de l'univers matériel et à entrer dans l'éclat du Brahmajyoti. In the spiritual sky also that plant grows more and more until it reaches the highest planet, which is Goloka Vrindavan, the supreme planet of Krishna. Dans le monde spirituel, elle continuera à croître jusqu'à atteindre la planète la plus élevée, Goloka Vrindavan, où vit le Seigneur Krishna. Ultimately the plant takes shelter of the lotus feet of Krishna and rests there. Alors elle prendra refuge à ses pieds pareils au lotus pour y demeurer. Gradually, as a plant grows fruits and flowers, that plant of devotional service also produces fruits, and the watering process in the form of chanting and hearing goes on. Graduellement, elle fleurira, puis donnera des fruits, et le dévot continuera de l'arroser en écoutant et en récitant les gloires de Krishna. Okay, I'll just stop there and then we'll continue on with Prabhu. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mahaprabhu Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svadanantikam Vandeyam Shri Guru Shri Yuta Padamalam Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathavitam Tam Sajivam Sadayam Sadhutam Pujana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Sagana Radhika Shri Shakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabhu Jagatpate Gopesha Gopika Radha Nanda Namosite Tapta Nashana Gauranga Radhe Vrindavaneshwari Vishanu Sute Pranamami Haripriye Vancha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Vasati Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Shri Prabhupada Ki Jai. Yesterday we were talking about what happens if we don't perfect devotional service
And today we are talking about how we began the process in the first stage. Donc hier, nous parlions sur qu'est-ce qui se passe si nous n'atteignons pas la perfection du service de dévotion. Et aujourd'hui, on va parler d'une première étape pour nous. Why is it that out of the billions of people in this world, some people take up to spiritual life, to Krishna consciousness, and others don't? Comment ça se fait qu'il y a des milliards de personnes qui ne prennent pas part au service de dévotion et que d'autres le font? In a book called the Madhurya Kadambini, written by Vishwanath Chakravarti Thakur, he analyzes the question of how we begin devotional service. Dans le livre Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravarti Thakur explique comment nous commençons le service de dévotion. So he says, it's simple. We take up devotional service in this life because we were already doing it in a previous life. Et il dit c'est simple, on prend le service de dévotion dans cette vie parce qu'on l'avait déjà commencé dans la précédente. But that doesn't answer the question, because then we will ask, how did we begin in the previous life? Mais ça ne répond pas à la question parce qu'on peut se demander mais comment on a commencé dans la vie précédente. So he says, if you go back and back and back, there was one life where you became very fortunate and you started. Et quand on revient en arrière et en arrière en arrière, on arrive à une vie où on a été vraiment fortuné et on a commencé le service de dévotion. But then he says, I'm not happy with that answer, because how did you become fortunate? Il continue en disant mais je ne suis pas heureux avec cette réponse parce que comment est-ce qu'on est devenu fortuné? So he said, maybe we became fortunate because we did many, many good material, pious activities, and that meant that we got the chance to start devotional service. Après il s'est dit peut-être que j'ai commencé le service de dévotion parce que j'ai fait beaucoup d'activités pieuses matérielles et c'est comme ça que j'ai été attiré vers le service de dévotion. But then he says, no, I don't think that's the answer, because how can something material bring about something spiritual? Et après il a dit non, c'est pas possible, comment quelque chose de matériel peut amener des résultats spirituels. So then he says, no, I know the answer. Maybe we began devotional service because we got the mercy of Krishna. Après il a dit non, mais peut-être j'ai la réponse et on a commencé le service de dévotion parce qu'à un moment on a obtenu la miséricorde de Krishna. But then he says, no, I don't think that's the answer, because Krishna is equal to everyone, so that means everyone would begin. Et après, il a dit non, ça ne doit pas être la réponse, parce que Krishna, il est équanime, et puis si tout le monde recevait sa miséricorde, tout le monde serait dévot. So then he says, no, I know the answer. It's the devotee of Krishna that gives the seed of devotional service to the living entity in this world. Donc il a dit non, j'ai la réponse, en fait, c'est le dévot de Krishna qui donne la graine de la dévotion à l'entité vivante. And then he says, yes, this is true, but there is a deeper truth, that is, it is actually the bhakti within the heart of the devotee that causes them to give that seed to someone else. Therefore, the conclusion is simple: bhakti can only be created by bhakti. Après, il a fini par dire non, en fait, c'est la bhakti qui est dans le cœur du dévot qui a donné la bhakti dans l'autre personne. Ce qui fait que la réponse, c'est que seulement la bhakti donne la bhakti. So at one point in our journey in this material world, we met a devotee, and that devotee in our heart gave us the seed of devotion. They taught us who is Krishna, they taught us what is the purpose of our life, and they taught us how to practice spiritual life. Sambandha, Abhideya, Prayojan, they gave to us. Donc en fait, nous avons dû rencontrer un dévot qui, lui, nous a donné cette graine de la dévotion qui nous a permis de commencer le chemin et qui passe par ces étapes de Sambandha, Avideya, Prayojan. So everyone got the opportunity, all of us. The seed was given, but then Chaitanya Mahaprabhu says you have to become a gardener. Donc tout le monde en a eu l'opportunité, on a eu la graine de la dévotion, mais Chaitanya Mahaprabhu là nous dit on doit devenir un jardinier. Malihane kare se bijo aropan, shravana kirtana jale koriye sechan. He says you have to become a mali, you have to become a gardener,
And you have to water the seed of devotion that is in your heart by the process of hearing and chanting. Il a expliqué que nous devons devenir un jardinier et prendre soin de la graine de la dévotion qui a été plantée dans notre cœur en l'arrosant par le processus de l'écoute et du chant. When Srila Prabhupada was traveling in Vrindavan, then he went to meet his spiritual master, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, at a place called Koshi. It's on the edge of Vrindavan. Donc Srila Prabhupada, quand il approché Bhaktisiddhanta à Vrindavan, ils sont allés à un endroit qui s'appelle Koshi, qui est au sommet de Vrindavan. In the morning, everyone had gone for parikrama, but some few devotees had stayed back to hear the class of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and Srila Prabhupada was one of those who stayed back to hear. Donc alors que le matin, la plupart des dévots étaient partis faire le parikram de Vrindavan, il y avait quelques dévots qui étaient restés pour écouter une lecture de Srila Bhaktisiddhanta, et Srila Prabhupada était l'un de ceux-là. Most people could not understand the lectures of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, they were too complex. La plupart des gens ne pouvaient pas comprendre les conférences de Srila Bhaktisiddhanta, elles étaient vraiment trop complexes. Not so many jokes, not so many analogies, not so many easy things to listen to, very complex philosophy. Donc il n'y avait pas trop de plaisanteries, il n'y avait pas d'anecdotes, donc c'était très complexe à entendre tellement c'était philosophique. And he would lecture for a long time, 2 hours, 3 hours sometimes. Et il parlait très longuement, des fois 2 à 3 heures. But Srila Prabhupada, he sat there and he just very seriously listened to the sound vibration coming from the mouth of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Mais Srila Prabhupada restait assis très concentré à écouter le son qui émanait de la bouche de Srila Bhaktisiddhanta. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, I have noted him. He likes to hear. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur disait, je l'ai remarqué, il aime beaucoup écouter. If one can develop the taste to hear from the great souls, to just bathe their mind and consciousness in the transcendental vibration, then one's heart can become cleansed. Si quelqu'un prend plaisir à écouter les grandes âmes parler de Krishna, alors leur âme vient baigner et purifier. Tatodu sangamutsrija sadhu satse the buddhiman shanta eva sichindanti manovya sangam uktibi. The Bhagavatam says that the words of a saintly person are razor sharp. Donc le Srimad Bhagavatam explique que les mots du Srimad Bhagavatam sont comme une lame de rasoir aiguisée. Les mots d'une personne sainte. And they're so sharp, manovya sangam uktibi, that they can sever all of the attachments that are in your heart for all of the unwanted material things in the material world. Donc ils sont tellement pointus qu'ils peuvent couper tous les attachements qui peuvent résider dans le cœur d'une personne. One time there was one Kundan Lal, he was a military officer and he came to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and he had come for some spiritual instruction. Donc il y avait un officier de l'armée qui était venu pour prendre des instructions de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur decided to give him an analogy. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a voulu lui donner une analogie. He said, just like when an army goes to invade a land, then what they do is they go in the helicopter, and all the soldiers are in the helicopter, and then gradually the helicopter arrives in the land of the army, and gradually the helicopter comes down, 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 and then lands. Donc quand une armée veut envahir un pays, ils utilisent un hélicoptère avec tous les militaires à l'intérieur et ils descendent graduellement sur cet endroit et atterrissent. And then once the helicopter lands in the area, then the doors of the helicopter open and then all the soldiers jump out and they go in all directions and they take over the land. Et
quand l'hélicoptère s'est posé, les portes s'ouvrent et les militaires jaillissent de l'hélicoptère, vont dans toutes les directions et pour prendre le pays. So he said, in the same way, when you hear the words coming from the mouth of a pure devotee, and when those words are shot out of the mouth of a pure devotee, if they land in your heart, then all those words and the syllables in those words will go into every part of your being and they will conquer your mind. De la même façon, la personne sainte, quand elle se met à parler, tous les mots, toutes les syllabes, tous les sons qui émanent de lui vont sortir de sa bouche et vont atterrir dans votre cœur et vont se répandre dans toutes les parties de votre corps et puis prendre votre âme. Therefore, one who has developed this taste to continually hear, they have a very, very good chance of becoming purified in this lifetime. Donc les personnes qui ont développé le goût d'écouter, ils ont de grandes chances de développer l'amour de Dieu dans cette vie. Sometimes it feels like, no, let us do something practical. Why just sit around and listen? Do something practical. Parfois on pense, non, on va faire quelque chose de pratique, pourquoi rester juste assis à écouter? On va faire quelque chose de pratique. But you can think that the devotees are like cows. Mais on peut penser que les dévots sont comme des vaches. If you ever see the cows in the field, they don't ever look so busy. Si vous regardez les vaches dans le champ, elles ne paraissent pas tellement occupées. Only part of them that's moving is their mouth because they're chewing grass. La seule chose qui bouge en eux, c'est leur bouche parce qu'elles sont en train de mâcher de l'herbe. But they are just chewing and chewing and chewing, and then eventually what do the cows do? They give the milk that nourishes the entire universe. Donc elles sont en train de ruminer, et qu'est-ce que cela devient? C'est le lait qui nourrit la planète entière. So similarly like that, Krishna is saying, Kattayantas chamam nityam dushyanti cha ramanti cha, that the devotees are coming together, and just like the cows, they are chewing, listening, churning, and trying to internalize this knowledge. And if their consciousness changes, then they can do the greatest service for humanity. Donc les dévots, ils se réunissent et puis ils ruminent, ils se répètent tous ces mots. Et si le processus continue, ils deviennent purifiés au point qu'ils peuvent distribuer cette connaissance. So therefore, this is the purpose of Sangha, to come together, to hear about Krishna and discuss these points. Et c'est ça le but de cet rassemblement, c'est d'écouter et puis de discuter de ces points. When the queens of Dwarka were feeling very much separation because Krishna had left the planet, then they were told to go to Kusum Sarovar because there they would be able to meet Uddhav. Donc quand les reines de Dwarka ressentaient de la séparation, il leur a été conseillé d'aller à Kusum Sarovar parce que là ils auraient la chance de pouvoir entendre Uddhava. They said, we're feeling so much separation from Krishna, but if we can hear about Krishna from you, then our hearts will be pacified. Donc, ils ont dit, on sent tellement de séparation de Krishna, mais si on entend de ta part Uddhava, alors notre cœur va se sentir rempli. So Parikshit Maharaj came with them at that time. Yeah. Parikshit Maharaj. Ça s'arrête. Vous en avez une explanation. Thank you. Yes, so at that time Parikshit, he took the queens of Dwarka to Kusum Sarovar to hear from Uddhava. Donc à ce moment-là,
Maharaj a amené les reines de Dwarka à Kushum Sarovar pour entendre Uddhava. And Uddhava then said, okay, sit down, I will recite Srimad Bhagavatam to you. Alors Uddhava il a dit, ok, asseyez-vous et je vais vous réciter le Srimad Bhagavatam. And then as they were about to begin, then Uddhav told Parikshit, but you have to go and you have to manage the whole kingdom. Et en disant ça, il a dit aussi à Maharaj Parikshit, mais toi tu dois t'en aller et tu dois gérer le royaume entier. So Parikshit said, oh my God, you're going to begin Srimad Bhagavatam and now you're telling me to leave? Et Maharaj Parikshit a dit, oh man, tu vas commencer à parler Srimad Bhagavatam et tu me demandes de partir. Uddhav said to him, don't worry, your time in the future will come to hear Bhagavatam. Now is not the time. Alors Uddhava il lui a dit, ne t'inquiète pas, le temps viendra où tu écouteras le Srimad Bhagavatam, mais c'est pas maintenant. So then Uddhava began to narrate the pastimes of Krishna, Srimad Bhagavatam, to the queens of Dwarka, and is explaining that they were hearing, and in the middle of hearing they became so absorbed in hearing about Krishna that they left their body, and when they opened their eyes they were just in the spiritual world with Krishna. Donc les reines de Dwarka étaient en train d'écouter Uddhava raconter le Srimad Bhagavatam, encore elles écoutaient, et à un moment elles sont devenues tellement absorbées dans l'écoute, les yeux fermés, qu'elles ont quitté leur corps, et quand elles ont ouvert les yeux, elles étaient au monde spirituel. So what we want to share with you, and then I'll open it up, is sometimes what we are doing is we are going to the books and we are getting some knowledge like today, and we are elevating our consciousness, and then we're coming out and then we're living in the world. This is very good. Donc on va ouvrir le partage après. Ce que je voulais dire, que là on lit les Écritures et on devient absorbé dans ça, et puis on s'en va vers le monde. Et c'est bien. But eventually what we want to do is we want to go in the book and stay in the book. We don't want to go into the book to then leave the book and come back to this world. Eventually what we want to do is live in this world, live with Krishna. The Srimad Bhagavatam, the Shastra is not just the literature, it's the world of Krishna. Mais en fin de compte, ce que l'on veut, c'est lire le livre et puis rentrer dans le livre, parce qu'on veut être vraiment faire partie du monde de Krishna. On ne veut pas revenir dans le monde. So sometimes this may seem very, very far for us, because when we hear, when we read, oftentimes it is difficult to absorb ourselves. Mais parfois, cela semble tellement loin, parce que quand on lit, on essaie de s'absorber, mais c'est pas toujours si facile. But gradually, as one becomes more and more purified in heart, then they have more and more capacity to stay with the transcendental vibration of Krishna's name and activities. Mais graduellement, plus nous nous purifions, plus nous arrivons à rester en connexion avec Krishna et les activités de Krishna. And in this way, Dushanti Cha, Ramanti Cha, the devotees are gaining so much happiness just talking about Krishna. Et c'est de cette manière que les dévots commencent à sentir tellement de plaisir à rester avec Krishna et parler de lui. Hare Krishna. So these are some thoughts, and perhaps if you have some questions or comments or anything you would like to know more about, then you can. That's Question. Maharaja, you were saying earlier on that you're giving analogy of the cows who don't really look busy and work constantly, like mowing grass, and that the devotees also they should be immersed in Krishna Katha, I guess, or chanting. But at the same time, we also hear that seva is most important. Service to the Vaishnava, service to the Guru, service to Krishna, and there is the quote of Srila Prabhupada, work now, samadhi later. So how do we reconcile those two ideas? Maharaj, vous avez mentionné que les dévots aimeraient bien être comme les vaches qui ruminent sur les divertissements de Krishna et ne pas bouger, mais en même temps, c'est expliqué que ce qui était important, c'était mettre l'accent sur le seva. Srila Prabhupada disait travailler dur maintenant, samadhi plus tard. Et comment est-ce qu'on peut réconcilier les deux en fait?
when we come in front of Krishna in the form of the holy name, when we come in front of Krishna in the form of the Bhagavatam, when we come in front of Krishna who is living in Vrindavan and we visit that holy place, what will count for a lot is how much mercy we are coming to Krishna with. Sorry. It's very deep. Should I say slowly? When we come in front of Krishna in the form of the holy name, Quand on vient face à Krishna sous la forme du saint nom, it is not just our qualification that is going to allow us to connect with Krishna, c'est pas nos qualifications qui vont permettre notre connexion à Krishna, but is the mercy that we also bring with our relationship to Krishna. mais c'est la miséricorde que nous apportons dans notre relation avec Krishna. Therefore, Srila Prabhupada, he said that we should externally work very hard and serve and do many, many practical things for Krishna. C'est pourquoi Srila Prabhupada dit que nous devons mettre vraiment beaucoup de cœur à servir et faire beaucoup de choses pour Krishna. Because unless we are busy for Krishna, trying to serve him and trying to serve the world, we will have no opportunity to get the favor, the mercy of Krishna. Parce que si nous ne faisons pas grand-chose pour Krishna ou pour aider à apporter au monde, il n'y a pas grand-chose que nous pouvons montrer à Krishna. And without that kind of mercy, we will not really be able to hear and chant in a deep way. Donc sans attirer cette miséricorde, il y a peu de chances qu'on puisse chanter vraiment d'une façon profonde. So yes, you are absolutely right. Along with hearing and chanting, we must also practically try to serve Krishna in a very tangible way. Donc tu as raison, à côté de chanter et écouter, il est important aussi d'agir d'une façon très pratique. But sometimes we can just forget that all of this service and all of the mercy that we're gathering is so that we can ultimately go back to Krishna and try to really connect to him through his holy name. Donc c'est important de comprendre que tout le service et toutes les activités que nous accomplissons, c'est dans le but de pouvoir se rapprocher plus de lui. So one devotee said to me, it's very good to be absorbed in service, but realize that it is also a service to become absorbed in Krishna. Donc un dévot me disait, c'est très bien d'être absorbé dans le service. Sorry, that's like an English word play. So it's difficult in French. Mais c'est aussi un service de s'absorber dans Krishna. Dans la pensée de Krishna. We are ultimately the International Society of Krishna Consciousness, not Krishna activity. Nous sommes dans le mouvement international pour la conscience de Krishna et non pas dans le mouvement pour l'activité de Krishna. But Krishna activity is very, very good, as long as then it brings us in front of Krishna in a tangible relationship of love. Donc les activités pour Krishna sont vraiment bonnes, mais à partir du moment où ça peut nous amener au devant Krishna, absorbés dans de l'amour pour lui. Eventually we will come to a point in our life where we can't do anything practical because the body has failed. Et en fin de compte, il arrivera un moment où on ne pourra plus accomplir quelque chose pour Krishna parce que notre corps ne pourra plus suivre. And then what will count is how much attachment we have for Hari Kirtan and Hari Katha. Et à ce moment-là, ce qui comptera le plus, c'est combien nous sommes attachés pour Harinam et Harikatha. So we must be active, I think. Thank you for raising this point. We should not prematurely retire and just think that we can absorb ourselves. Yeah, I'm just making the point that that is our ultimate aspiration because Harinam eva kevalam. There's no other way than the holy name of Krishna. Donc c'est bien que tu aies ramené ce point parce qu'il ne faut pas renoncer à l'activité trop tôt et en même temps se rappeler que c'est Harinam
c'est la seule chose qui compte. You respond to that? It's okay. Yes, Bhagavati Mataji. What's that for a shuttle month into the... What's that? We don't mention it, but... Yes, so we say something about Purushottam Can you Mass. repeat Donc, because we don't hear? You Donc, quoted one verse of the song last night, so you must be thinking about... Hier, vous avez mentionné un verset du chant, et qu'est-ce qu'il en est par rapport au mois de Purushottam? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Yes. So this month is a very, very special month. It's known as Purushottam Mass. Donc le mois en ce moment est très important, c'est le mois de Purushottam. What happens is in the astrological calendar, every few years there is a need to adjust the calendar because of the movements and the way things are calculated, and thus every 3 years there is an extra month that is added into the calendar. Donc de la calendrier astrologique védique lunaire, il y a un ajustement qui doit être fait tous les 3 ans, ou un mois doit être ajouté pour tomber sur notre. So in Vedic theology, everything is personified. So once all the months of the year were gathering, and then there was this extra month, and they were not letting this extra month into the group. Donc dans la tradition védique, tout est personnifié, donc chaque mois est une personne, et ces 12 mois s'étaient rassemblés et ils ne laissaient pas de place à ce mois extra. All the months were saying, no, we have our sequence and you are not part of the sequence. Et ils disaient tous, nous avons notre cycle, et puis toi tu fais pas partie du cycle. So then this month prayed, and then Krishna said, I will accept this month as my very own month, and this month therefore became known as Purushottam Mass. Donc ce mois s'est mis à prier Krishna, et Krishna lui a dit, bon, ce mois va être très spécial, c'est pourquoi on l'a appelé le mois de Purushottam. So if you look at Skanda Purana, Padma Purana, and many different scriptures, then the glories of this month are given. Donc si vous regardez le Skanda Purana, le Padma Purana, les gloires de ce mois sont décrites. In some Puranas it said that this month is even more powerful than Magha Shirsha, which Krishna says, I am Magh, December, January. It says more powerful, Purushottam Mass. Donc ça dit entre autres que ce mois-là, il est plus puissant encore que le mois de Magha Mash. In some Shastras it's also said that Purushottam Mass is even more powerful than Kartik Mass. Dans certains shastras, il est dit que le mois de Purushottam est plus puissant que le mois de Kartik. But the devotees in Vrindavan will never agree to that. Mais les dévots de Vrindavan n'admettront jamais ça. Because Kartik is Srimati Radharani's month, and they say that is more powerful. Parce que le mois de Kartik, c'est le mois de Radharani, c'est le mois le plus puissant. But Purushottam Mass, another name given for Purushottam Mass is Malamas. Malamas. Un autre nom de Purushottam, c'est Malamas. Mala means defective. Donc Mala, ça veut dire plein de défauts. So why is Purushottam Mass called Malamas, the defective month? Pourquoi ce mois-là s'appelle de cette façon? Because it said that if you do any karma kanda activities in Purushottam Mass, then you get zero benefit. Parce qu'il est dit que si vous faites le moindre mauvaise activité dans ce mois-là, alors vous n'obtenez aucun bénéfice. But Vous faites Une seulement activité des de karma kanda. the karma kanda, zero benefit. On n'aura pas de résultat. Tu peux dire Répète. Donc si vous faites des activités de... Dans Si le vous cas savez. de karma kanda. Ouais, si vous faites que seulement des activités dans le cadre du karma kanda, vous n'avez aucun effet ce mois-là. But the Vaishnava teachers say that it's also called Malamas because in this month, if you do any spiritual activity, then it removes all of your defects. Mais les enseignants Vaishnava disent que si vous faites des activités dans ce mois-là, et vous avez... ça enlève tous les mauvais effets. spirituels.
So many more things could be said about Purushottam Mass, but yeah, maybe this can be a whole class or something. Donc beaucoup d'autres choses pourraient être dites sur le mois de Purushottam, mais ça ferait une classe entière. So I really like to hear and read about pure devotees or even advanced devotees. So the same benefit and hearing about Krishna. Est-ce que écouter de purs dévots, ça a le même bénéfice que... Sur les pure devotees. Écouter sur les purs dévots, ça a le même bénéfice que écouter sur Krishna. À propos de Krishna. Srila Prabhupada would say that the Bhagavatam is the glories of Krishna, Bhagavan, but also the glories of the Bhagavatas, the pure devotees of Krishna. Both things. Srila Prabhupada nous a expliqué que le Srimad Bhagavatam, ce sont les gloires de Bhagavan, et ce sont aussi les gloires des Bhagavatas, les dévots de Krishna. Jiva Goswami, he says in Gopal Champu that when I heard about Krishna, it softened my heart. Jiva Goswami, dans le Gopal Champu, explique que quand j'entends parler de Krishna, ça m'adoucit le cœur. But then he said, when I heard about how the devotees serve Krishna and love Krishna, then it conquered my heart. Mais quand j'entends parler comment les dévots servent Krishna et aiment Krishna, alors là, ça conquiert mon cœur. So in that way, often we can say hearing about the Bhagavatas is just as, and sometimes even more powerful than hearing about Krishna. C'est pourquoi on dit parfois que écouter à propos des Bhagavats, c'est encore plus puissant qu'écouter à propos de Krishna. Dharmasya tattvam nihitam guhayam mahajano yena gata sapantha. The Mahabharata says all the truths of devotion are hidden within the hearts of the devotee. Le Mahabharata explique que toutes les vérités sont contenues dans le cœur des dévots. So therefore the Bhagavatam is not just the narration of Krishna, but the narration of the purest souls in the universe. Donc le Mahabharata, c'est pas seulement l'histoire de Krishna, mais c'est l'histoire des âmes les plus pures dans cet univers. Once the devotees asked Srila Prabhupada, is Joan of Arc in the Bhagavatam? She's French, right? Yes, she's very French. She's very French. Jeanne Jeanne d'Arc. d'Arc. Jeanne of Arc. Donc un jour, elle a été demandée à Srila Prabhupada, est-ce que Jeanne d'Arc est dans le Srimad Bhagavatam? I don't know much about her, but Srila Prabhupada said, is she a devotee? On m'a demandé, est-ce qu'elle est dévote? Well, yes, she is very saintly, they said. Then Prabhupada, then she is also in Bhagavatam. Donc les dévots ont répondu, oui, c'est une sainte. Alors Srila Prabhupada a dit, oui, alors elle est dans le Srimad Bhagavatam. Yes, we must become conquered by the Vaishnavas. We must become, we must develop an attachment to hearing about the devotees who give their hearts to Krishna. Et donc on doit vraiment avoir le cœur à écouter les histoires des dévots qui ont donné leur âme à Krishna. Once Srila Prabhupada was in a Pandal program in South America, and at the end of the program, someone put their hand up and said, Srila Prabhupada, what about if we remember you at the time of death? Donc lors d'un pandal en Amérique du Sud, il y a quelqu'un qui a levé la main et qui a demandé, Srila Prabhupada, qu'est-ce qui se passerait si c'est de vous qu'on se souvient au moment de la mort? Prabhupada thought for a moment and then he said, that is all right. Srila Prabhupada a pensé un instant et il a dit, ça c'est ok. Because Jiva Goswami also says that the mercy of the devotee is like a needle. La miséricorde des dévots est comme une aiguille. And Krishna's mercy follows like a thread. Et la miséricorde de Krishna suit comme To comme le fil. demonstration. So if you get the mercy of a devotee, definitely you will get the mercy of Krishna. And if you develop attachment for a devotee, then definitely you will develop attachment for Krishna.
Donc si vous obtenez la miséricorde d'un dévot de Krishna, automatiquement vous aurez la miséricorde de Krishna. Et si vous devenez attaché à un dévot de Krishna, automatiquement vous serez attaché à Krishna. Je vais parler en français. Merci. Dans le cadre de l'écoute, écouter un dévot à travers du matériel ou des éléments matériels, est-ce que la vibration spirituelle est altérée? When we are listening a devotee, but we're speaking of something material, is the vibration still spiritual? No. If you are listening to a devotee through like Oh, a tape recorder. is the vibration The same or... Vibration still there. Donc est-ce qu'en écoutant un dévot à travers un élément matériel comme une cassette, un radio, l'internet, est-ce que la vibration est toujours la même? Ou est-ce qu'elle est altérée? If we hear you from a microphone, Microphone or you mean like a tape recorder? Tu voulais dire to see on the person or on YouTube. Yes, this is different Vaishnavas have different opinions on this. Différents dévots ont des opinions différentes à ce sujet. Of course, we know that Srila Prabhupada was giving Gayatri mantra through tape recording also. On se souvient que Srila Prabhupada donnait le Gayatri Mantra avec des cassettes. So in that sense, Srila Prabhupada was saying that the transference of the vibration is still having potency if it's coming through a recording. Donc Srila Prabhupada montrait par cela que la vibration spirituelle continuait à travers un enregistrement audio. Yet the point still stands that when you sit in front of someone like Srila Prabhupada who has such incredible advancement, and when you directly hear Guru Mukha Padma Vakya Chitete Koriya Aikya, when you directly hear from the mouth of someone who's living Bhagavatam, then it is having an incredible impact. Mais aussi il est dit dans les Écritures que quand vous asseyez directement en face de quelqu'un qui est un pur dévot et qui vous parle, ça a vraiment un impact spirituel puissant. Because the pure devotee is not just transferring knowledge, but through the vibration from their mouth is coming their faith, their conviction, their taste, and their love. Donc parce que non seulement il y a des instructions qui passent à travers ces paroles, mais à travers ces paroles vous pouvez entendre sa foi, sa conviction et son amour. Therefore, there was one poet in Jagannath Puri, and Chaitanya Mahaprabhu told him, Jaha Bhagavata Pada Vaishnava Rastane Ekanta Ashraya Kore Chaitanya Charane. If you want to understand Bhagavatam, then go to the feet of a Bhagavata and hear from them with rapt attention. Et donc Chaitanya Mahaprabhu disait à un poète à Jagannath Puri, si tu veux comprendre le Bhagavat, approche une personne du Bhagavat et écoute-le avec une attention très ferme, très intense. But Chaitanya Mahaprabhu told him, don't go to a Krishna Bhakta. Mais Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, mais ne va pas voir un Krishna Bhakta. He said, go to a Chaitanya Bhakta. Va à Chaitanya Bhakta. Why? Because if you want to understand the ultimate secret of Srimad Bhagavatam, only a Chaitanya Bhakta can reveal it to you. Parce que si tu veux vraiment comprendre l'essence du Srimad Bhagavatam, seulement un Bhakta de Chaitanya pourra te le faire comprendre. Why? Because the ultimate truth of the Srimad Bhagavatam, the ultimate conclusion is the glory of Srimati Radharani's love for Krishna. Pourquoi? Parce que la vérité ultime du Srimad Bhagavatam, c'est
la profondeur de l'amour de Srimati Radharani pour Krishna. But could Krishna understand Srimati Radharani's love? Mais est-ce que Krishna a pu comprendre l'amour de Srimati Radharani? No. Non. Can a Krishna Bhakta then understand Srimati Radharani's love? Donc est-ce qu'un Krishna Bhakta peut comprendre l'amour de Srimati Radharani? Therefore Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu to understand Radharani's love. And therefore Ekanta Ashraya Kore Chaitanya Charane. Hear from someone who's a Chaitanya Bhakta, because they can then reveal that topmost secret of the Bhagavata. C'est pourquoi il faut vraiment approcher un Bhakta de Chaitanya qui peut te révéler vraiment le but ultime du Srimad Bhagavatam. Thank you. We are out of time for today. Thank you so much for your kindness, for your patience in listening, and for your presence, which is very inspiring. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. Radha ki Jai. Vaishnava Seva Vaishnava Sangha ki Jai. Jai.